سيدي يمكن الميكرو ما خدامش. أستاذ الميكرو راه ما خدامش. أستاذ مشكلة. شي واحد يصون على الأستاذ. الصوت والو. أستاذ الميكرو ما خدامش. ولا رسلت لي ميساج في بريفي وما جاوب والو. يمكن ما داخلش، يمكن كاع كلشي رفع يديه، كلشي رفع يديه في ديك ديال هو مبارطاجي دابا شي بي دي اف، فهمتي، ما داخلش للتيمز، هو راه بارطاجا البيرو ديالو خرج. رفعوا يديكم باش يشوفها، رفعوا يديكم. والشباب من الأستاذ ما كاينش ولا؟ اش اخويا، يمكن بارطاجي البيرو، خرج من مايكروسوفت تيمز ودخل، يمكن بارطاجي البي دي اف. شي مشكل، شي مشكل عنده هو في الميكرو. صح. I've made it. I've used it to. Yes, now I can hear you so well. Can you hear me now?
Yes. Yeah, Yes, check. there was a misunderstand. There was a mistake. I made a mistake. I confused the two plugs. I plugged one in the wrong place. Maybe now we can start again, I guess. Is now the voice quite clear to every one of you? Yeah. Yes. Well, Rafiq Hajar, is she one of you? I mean, a member of this class? Mohammed Jalal as well. I'm going to invite them and give them again a yes. I'm going to start or restart things from the very beginning because there was a mistake again, plugging the plugs in the right way. The wiring was not right. Now we start again. I gave you examples to study, but let's first talk about the first perspective that is given to us, or from which we are invited to visualize combinations. Well, as I said earlier, here are two main ideas again regarding the whole concept. How they are related or interrelated, this could be just learned from the kind of linking words in use. We are combining these to be visualized as cause and effect, cause and result. This is just one perspective, and you can read the examples. I think you cannot be perfect enough as long as you do not make enough practice. Of course, one of these is going to serve as a result, and this is going to be the one, you cannot be perfect enough. While for the other, we cannot always visualize it as a cause, as an exclusive cause, as something that will certainly happen, or that this is going to be some cause, that whether or not it does happen, maybe results would be the same, but we would insist on this cause as a condition. Once visualized things this way, we need to combine ideas together in the light of condition, not just in the light of being a simple and mild cause. What do you think the linking word in use would be? In bringing ideas together in the light of condition, we very simply use if. And here is the most useful expression for conditional. If. The question is if just a simple linking word? Or is there anything special about it? Once we study examples, we find that the sentence in use, or the sentence at hand, is now bringing two ideas together, of course. But the question is, how many ideas are over there? Here is the first idea. If you do not make enough practice, if, of course, is used to shed light and to highlight on the condition. If you don't make enough practice, the result would come calling. You will not be perfect enough. This is going to be the result. But the question again, this kind of relationship based on conditional is bringing about certain details that we must be careful about. A condition that matches appropriately with a specific kind of result is used, but with some further details to be just noticed. Let's now take into account the verb tenses in use. Here is the verb for the first clause, the if clause. What tense is it? Once you find about the tense, it is present simple. And the other verb is now future simple. Okay? Whatsoever kind of tense can be used in a result, it will turn into some future simple. If you don't make enough practice, you will not be perfect enough. Well, the question is it necessary to have these very tenses or these tenses in specific? Or are there any other tenses or any other forms to express the conditions or conditional? Well, conditionals, first and foremost, are more than one kind, more than one type, and this is just one of them. You can know about each of them through the tenses in use. And the one in use, or the ones in use over here, are present simple and future simple. Well, that can be found quite orderly written in a different way.
The question, or ordinarily written in different ways, not just starting with present simple all the time. Anyway, the question is, what kind of conditional is that? As I said earlier, we have different kinds of conditionals. This is just one of them, and this is very simply one using a present simple in the condition clause or in the clause of for condition, and a simple future clause for the result, which can be just relocated. I mean, we can start using a result and then talk about the condition, saying you will not be perfect enough if you don't make enough practice. Well, this is not the point. The point is that what kind of conditional is that? Paying more attention again to the tenses in use, you would discover that this is the first conditional. It is conditional type 1. Why do we use different conditionals? And what does the first conditional stand for? Different conditions exist to be dealing with different situations. The situation at hand is not the same as any other one we may be using any other kind of conditional with. We may use first conditional just in some specific kinds of situations, some conditions. And conditional type 2 and type 3 are going to be used in some specific situations, which means each reflects and refers and can be used appropriately to some conditions that, make them useful. And let's start with this first one in the first hand. What does this first conditional stand for? Firstly, we need to know more about the time of action, the time we refer to when using this kind of conditional. If someone says, if you don't make enough practice, you will not be perfect enough, is it something about the past, or something about the present, an existing situation, or something about the future? I repeat, if you use this kind of conditional, either using this example or any other one, what do you think you are referring to? For example, when you say to someone, if I have time, I will call you. If I have time, I will call you. Are you talking about the past, what happened earlier, or about the present, what is existing now, or the future? The future. Future. Well, this is exactly what this first conditional is about. Knowing that we have a present simple, it is used with a future meaning. Of course, we have a present simple in use, but it is about some future meaning, some future perspective. Well, a present simple should, of course, match with a future simple in this kind of conditional. It is first conditional, as I said earlier, or a conditional type 1, that is used again to refer to one other specific piece of information. If it comes again to the condition, is the condition referred to as being something quite certain about, or something that we have made sure of? For example, when I say, if I have time, I will call you. Does that mean that I'm certain that I will have time? What do you think? No. Well, it means that this condition is only possible. Okay? It is only possible. I'm using this if to say that this is only possible. And with the use of the present simple, this becomes more possible than being exclusive or being just guaranteed. There's nothing in terms of assuredness or certainty in this regard. We are just talking about things in the light of being only possible. If you don't make enough practice, which is only possible, this means that I see you as being able or apt or inclined to make enough practice, just as it is still possible that you do not make enough practice.
You will not make enough practice. Again, if I say, if I have time, this means that it is possible to have time just as it is still possible not to have time. Okay. If I have time, I will call you. What would become as a result? The result then will become exclusive. This is what the first conditional is all about. And I'm going to write over here what the first conditional is about. It is different from the second conditional. And a simple comparison is going to take place. First conditional is just about that. This type of conditional is used to talk about real future possibility. It is a real future possibility. Well, examples of this like may be included in this context just to refer to the future indeed. And this future is only possible. This would be easily understood from the context itself. But how for a situation to be real or to be not real? Well, we need more examples again to show more about that. For a future or a conditional which is real, all in comparison with another one which is not real, we would make it possible again to be, noticeable to the reader or listener or to the user as well that the two conditionals are not the same. Maybe they are about the future, but in a way which is not really talking about something possible and not about something real. Well, if I ever have to do the same, that would make it quite clearer. For example, if I have time, I will call you. Once compared to another, which is, if I had time, I would call you. I repeat, if I had time, I would call you. دونك لا سيتوياسيون اللي دوينا عليها دابا حنا راه تنستعملوا بحالها باش ما يتفهمش بان حنا تندويو على قاعده خصنا نحفظوها. هي حتى حاجه ما تتحفظ وانما قاعده خصنا نكتشفوها. صافي دير هذه الصيغه تندويو بها. حنا جينا ندويو هنايا على حساب اشنو تكونوا قاصدين بها، شنو المعنى اللي تيكون داخل هاد الصيغه بحال هكا. اوكي دونك فاش كتقول شي واحد راه الا صبت الوقت رانا غادي نتصل بك، هذا تعني بان انت ما متاكدش، ولكن هذا تيبقى احتمال موجود، عنده حظوظ انه يوقع كما عنده حظوظ انه يقدر ما يوقعش. اوكي الا صبت الوقت. دونك تجي تسول علاش اختاريت ندوي بهذه الصيغه هذه. اختاريت ندوي باش نعطي النسبه ديال اليقين ما توصلش ل 100%، هي اللي علاش بغيت ندوي بخصوص هذا الموضوع. صافي ديرت انا ما متاكدش، عندي احتمالات، بغيتك تعرف النسبه ديالها بلا ما ندخل في التفاصيل ونقول لك راها 50% ولا 70 ولا 10، راك غادي تستوعب بلا ما نحتاج كاع نعطيك ديك التفاصيل. دونك غادي نقول لك الا صبت الوقت رانا غادي نجي. دونك ضمنيا انت تفهم بانه كاين احتمال ديال انه ما نصيبش الوقت والنتيجه الاخرى هي اللي غادي توقع. دونك هكذا تندويو النيت باش نوصلوا لواحد البوان انه دي سيتوياسيون بحال هذا الشكل هذا تلقاو نفوسنا تندويو فيهم بهذه الطريقه هذه مام بلغتنا. اوكي الا صبت الوقت راه غادي نجي، راه ماشي بحال قال لك شي واحد نيت باقي كيتكلم على الفيتور غيقول لك راه كون نصيب الوقت رانا نجي. صافي دير هذا واش متوقع النيت فعلا الحضور ديالو غيكون؟ لا. الوغ اللي غيقول لك راه كون نصيب الوقت رانا نجي، دونك هنايا واش باقي عندنا نفس النسبه ديال التوقعات؟ تلاحظوا بانه كاين شي اختلاف. اللي غيقول لك الا صبت الوقت دونك احتمال انه ممكن يكون الوقت، اللي كيقول لك الا كون صبت الوقت راه نجي، كون صيب الوقت راه نجي، دونك هنا بحال تيقول لك راه احتمال ما نصيبش الوقت. صافي دير الاحتمال انه فعلا هذا الشيء غيوقع احتمال اقل. هو فعلا الفكره تقدر تكون تدوي على الفيتور ولكن ما بقاتش تدوي بالصيغه ديال البوسيبيليتي، ما بقاتش ديك 50% اللي كانت عندنا في الاول، ولينا تندوي على نسبه اقل ولكن تندوي عليها بصيغه ماشي واقعيه، بصيغه افتراضيه. الوغ هذا كونديسيونيل اخر، راه ماشي هو نفس الكونديسيونيل، ما يمكنش نفس الكونديسيونيل نستعملوه للحالتين بجوج. هذا الكونديسيونيل بويس قلنا بانه تيدوي بهذا المنطق
دونك هادشي هو اللي عنده. ما غاديش يجتمعوا في نفس الكونديسيونيل جوج المعاني واحد فيهم يختلط مع الاخر. الور ما غاديش تكون عندنا صعوبه. دونك كيفاش غادي يعطينا هذا الكونديسيونيل هذا المعنى؟ راه بهذا لي طون تو سامبلومون. الور اشاره اخرى هو انه لي كونديسيونيل كاملين بحال او نيفو دو لا ستركتور. غتلقى كونديشن اند ريزولت كاملين اللي ممكن نبداو بالكونديسيون بادين باف دونك اوتوماتيكمون بادين بالشرط وممكن نبداو بالريزولتا. وحنا غادي نشوفوا كيفاش شنو هذه المساله تقدر تكون. نشوفوا معايا ليكزامبل. You will not be perfect enough if you don't make enough practice. We can start using the result and then the condition, using it as such as future simple first as part of the result and the condition which has a present simple. Alors على العموم هاد المسألة هادي ما جديداش، غير اللي تيبقى هو أنه لي كونديسيونيل الآخرين غيكونوا فيهم دي طون مختلفين. هادوك هما باش يمكن نعرفوهم ونعرفوا الاختلاف ديالهم مع هذا. اوكي دونك حنا غنبازيو دابا على لي طون. هذا هو اللي مهم بالنسبة لينا في هاد المرحلة الأولى. دونك قلت لكم لا فاز الأولى اللي غندويو فيها على لا ستركتور. لا فاز الثانية واحد التحول غيوقع. غنساليو من هاد الدرس هذا، ما غاديش يكون عندنا معاه شي صعوبه كثيره الا بدينا بعدا بالمرحله الاولانيه اللي هي لي طون تو سامبلومون. اوكي الور هاد الكونديسيونيل مختلف على الاخرين في لي طون كما قلت لكم فقط. اما لا ستركتور راه هي وي هاف كونديشن اند ريزولت. والدليل هو انه ما يمكن ليناش نتصوروا دو فراز في هاد السطر هذا، وحده فيهم اف وحده فيهم راه غتكون صحيحه، راه ماشي بجوج صحاحات. اوكي اين بوين من هادو اللي صحيحه، واش الاولى ولا الثانيه؟ صافي دير نقرا كل كلوز بوحدو ونشوف شكون فيهم اللي صحيحه البوين معاه، شكون اللي تيقبل انه تكون واحد البوين الاخير ديالو. اوكي ديال فيوتشر سيمبل فوالا ديال فيوتشر هاد الثانيه you will not be perfect enough. ممكن هادي تكون جمله مستقله صافي دير صحيحه البوين هنايا. اما الا اختاريت نقرا هادي بوحدها if you don't make enough practice الكونديسيون هذيك فكره ثانويه ما يمكنش يكون عندها معنى بوحدها، ضروري خصها توجد مع الفكره الرئيسيه. اوكي the main clause. وهذا هو السبب علاش تيخصهم يكونوا بجوج. ملي عندنا شرط راه خص يكون معاه جواب الشرط تو سامبلومون بحال هكا ميم في العربيه ميم في الفرنسي. That's the point. Okay. Well, I'm going over here again to shed light and focus in the first place on the tenses. Let's now have to deal with the tenses in these examples. You have sentences like these, and it's up to you again to decide which of these is going to be present simple, I mean, first verb or second, and which is going to be in future simple. This is the first set. Just to finalize this and move to the second phase that has some central importance. For example, if I to go out tonight, I to go to the cinema. Which of these do you think is going to be present simple? Basing on the linking word in use, of course, the tense that matches with condition in this case is present simple. That would be, if I go out tonight, what is left for second part is future simple. I will go to the cinema. Just for those who find it hard sometimes to distinguish tenses, the present simple is a verb tense in which verbs keep the base form. You can find that this has not changed at all. The verbs in present simple keep the base form with an only addition, with an only suffix, an s or es in third person singular. While here we have a present simple, this does not make any difference on the level of verb form. Okay? If I go out tonight, I will go. Again, the verb over here is used in the base form, in the infinitive, so to say, with an auxiliary verb, the auxiliary for the future. Very simply. Which makes of these two tenses
the simplest tenses in English. One of them keeps the base form without any use of the auxiliary verb, and the other is in the base form as well, altogether with an auxiliary. And there's nothing again to be changed in this for, as long as we are dealing with a simple future. Okay? Here are ways again to be starting to, let's say, take an initiative, or thinking of taking an initiative in using these verbs or forms as well. One only thing is left of note is when we have to deal with the negative or interrogative, okay? What would become of the other verbs? For example, in line 2, if you blank to get back late, I blank to be angry. Yes? If you get back later, I will be angry. Okay, it's all the same again with the other parts, but with some other examples we are going to do, the other way. I mean, we are going to reverse the tenses. Thank you, that was great. Now with sentence number 3, you would mind or you would notice that there is an element for negative. The question is, with negative, it is necessary to think of one thing, is to use not as a adverbial for negative next to some auxiliary verb. This is the point. Which of the two tenses, I mean present simple or future simple, which of these two tenses has an auxiliary of its own? شكون في جوج ديال لي طون اللي عنده auxiliaire؟ واش present simple ça veut dire le verbe تيكون معاه auxiliaire، واش present simple ولا future simple؟ present simple future simple هو اللي فيه الاوكسيليير. اوكي، الا كانت not غتكون عند ان فيرب اللي المفروض يكون في الفيوتشر سيمبل، ديجا الاوكسيليير ديال الفيوتشر هو اللي غياخذ لا نيغاسيون. صافي دير اوتوماتيكمون كون كان هذا نيجاتيف كنا غادي نقولوا I will not be angry، غتجي الامور بسيطه. دونك not خصها تكون من بعد ان اوكسيليير، ولكن الا صادف انه الفيرب اللي غادي يكون نيجاتيف غيكون في البريزنت سيمبل، دونك ما غيكونش معاه اوكسيليير، ويقدر يكون هو ماشي اوكسيليير اصلا. صافي دير في ديك الحاله غادي نضطروا نزيدوه اوكسيليير من عندنا. اوكي، not as an adverbial must be located next to some auxiliary verb. والاكزامبل ها هو عندنا هنايا. supposons ما كانش لا نيغاسيون هنايا. اوكي، and we are going to exemplify with the same very sentence. Supposing there was no negative form, we can easily omit not, and the sentence becomes positive, becomes affirmative. But this does not mean that it has become, the same original and ordinary way as in the first place. حنا حيدنا لا نيغاسيون في الحالات بجوج، راه رجعنا لا فراز افيرماتيف، ولكن ما تعنيش هادشي بان راه رجعنا الحاله كيف ما كانت بالنسبه للفيرب بجوج. واحد فيهم رجع كيف ما كان، الاخر مازال شويه، مازال شي حاجه زايده معاه ما ديالتوش. شكون فيهم اللي زايد معاه النوكسيليير؟ ما ديالوش، كنا غير زودنا به لا فراز. دونك واش do make ديال present simple ولا will be؟ do make. حيت هذا ما كناش محتاجينه اصلا وما كانش موجود قبل لا نيغاسيون. صافي دير لاش هو كاين هنايا دابا لولا ان كملنا به لا نيغاسيون اللي كانت فيها نوت. الور كان ممكن تولي لا فراز بحال هكذا if you make enough practice you will be perfect enough. very simply دابا مفهومه، عطاتنا نفس المعنى الاولاني. if you don't make enough practice you will not be perfect enough، راه هي النيت نفسها if you make enough practice you will be perfect enough. وجهين لعملة واحدة. اوكي، if you make enough practice. ولكن في واحد الوقت من الاوقات ملي بغينا لا نيغاسيون نستعملوها، لقينا بان كاين لها ان اوكسيليير مع الفيوتشر سيمبل، دونك
لومبلاسمون ديالها جا من بعد اوكسيلير، ولكن لقينا بانه الفيرب اللي عندنا في present simple فيرب اوردينير ما يمكنش تجي من بعد منه، هي خصها ان اوكسيلير، ولهذا السبب علاش اضطرينا نزيدو واحد very simply. دونك هنايا الفيرب اللي غيكون هنا سي واش غيكون في present simple ولا future simple؟ present simple. صافي دير الفيرب سي خصو يكون اوكسيلير على هذا الحال، حيت ما غيكونش معاه اوكسيلير. واش هو اوكسيلير؟ الا ما كانش غنضطروا نزيدو اوكسيلير من عندنا. لو سول اوكسيلير اللي كيتزاد باش نكملوا لا نيغاسيون هو هذا، ما كاينش من غيره. صافي دير if we do not make enough practice, if we do not see them tomorrow, اوتوماتيكمون كان خاصنا هاد لا نيغاسيون تكون من بعد الاوكسيلير، اضطرينا نزيدو واحد. Very simply, if we do not see them tomorrow, we will see them next week. Very simply. Donc الفيرب اللي بغينا يكون نيجاتيف راه تتكون مع لا نيغاسيون، ما تنفرضوهاش على فيرب ما فيش لا نيغاسيون. اوكي tout simplement. Sentence number 4. Which pattern are we following? اش من اكزامبل اللي تبعنا هنا، اش من ستركتور اللي تبعنا؟ واش ستركتور الاولى ولا الثانيه؟ صافي دير بدينا بالكونديشن ولا بدينا بالريزولت؟ نشوفوا شنو هو الانديكاتور ولا الانديس على انه بدينا بواحد فيهم. واش بدينا باف؟ سينو راه ماشي الكونديسيون باش بدينا. اوكي so I to be surprised if he to come. Yes No. I will be surprised if he yes I will be surprised if he اش باقي لينا؟ if he comes. if he comes. لو سول سوفيكس اللي كاين عند simple present هو الاس، تيكون في troisième personne singulier tout simplement. دونك راه تيبقى الفيرب في لا فورم سامبل. وحنا دابا ديجا هادشي غير ريكابيتولاسيون ديال حاجات اخرين سبق لكم عرفتهم من قبل، غير باش تكون الفكره على الاقل ما يبقاش فيها صعوبات ما تكاد لا تعد، ماشي ما لا تعتبر، فهمتي؟ ما تاخذهاش بعين الاعتبار حيت بسيطه. دونك لا بقات شي صعوبات تبقى لنا ديك الصعوبات اللي شويه نعتبروها شويه صعوبات كبيره، هذيك سهل التعامل معها الا ما زدتش عليها صعوبات هامشيه اللي بسيطه. دونك نتعاملوا مع دوك لي ديفيكولتي اللي هما بساط، الى حيدناهم راه تتبقى التفاصيل الاخرى اللي اكبر تتبقى اسهل ديك الساعه. اوكي well I'm going to get back again to give you again more time to deal with these, but I do prefer again that we do it orally. This is going to be that much better again. Number 5, if we to wait here, we to be late. Yes. Well, if it comes again to the statement structures, we are either following up the first pattern or the second pattern, either starting with condition or starting with result. And this would be just obvious by way of the linking word in use. If it is just the one we are starting with, we are automatically inserting the present simple first, then the future simple would come next. And the sentence would be just something like, if we wait here, we will be late. we will be late. Okay. Sentence number 6 is not starting with an if clause, rather with a result, which means that the first verb must be future simple. This comes out something like, we check your examples. We will go to Spain if we go. Yes, if we go on holiday this summer. Yes, this is it. Thank you. The question now is that in number 7 we have either verbs in the negative. This means that that verb tense which has an auxiliary verb with it, that would be very easy for it to get an infinite, a negative.
while for the other we need to supply an auxiliary to make it possible and make it happen. دونك هنايا لي دو فيرب غادي يصادف انهم بجوج بهم خصهم يكونوا في النيجاتيف. بالنسبه للفيرب من هادو بجوج اللي خاصو يكون في واحد لو طون عنده اوكسيليير، لا نيغاسيون ساهله. لو طون اللي عنده اوكسيليير راه عنده امكانيه يولي في النيجاتيف بلا اضافات، داك الاوكسيليير اللي خصو يكون معاه هو اللي ياخذ لا نيغاسيون. اما بالنسبه لو طون اللي هو ما فيش اوكسيليير، خصنا اولا نضمنوا ان الفيرب راه خصو يكون اوكسيليير، سينو خصنا نزيدو حنا واحد باش نكملوا به القاعده. لو سول فيرب اللي كيتزاد هو هذا، صافي هذا هو اللي تنكونوا كملنا به. اوكي، وشوفوا لا ستركتور واش تبعنا. هاد بدينا بهاد لا ستركتور، بدينا باف صافي دير غادي يسبق عندنا بريزنت سيمبل، غادي يتبعوا فيوتشر سيمبل. وإلا كنا في خدينا الترتيب الاخر صافي دير بدينا بالريزولتا، وانتم لاحظتوا انا ما بادينش باف، دونك اوتوماتيكمون غادي يكون الفيرب فيوتشر سيمبل الاولاني والثاني غيكون present. You can mind the examples and pay close attention again to the ways you may be putting the verbs and tenses as well. Yes. We will not have a picnic if the weather do not improve. Yes, this is it. And now you would find out about the verb tenses. There is an S missing over here, but which of the two words do you think has got the S? هنا كان خصنا واحد الاس تكون، حيت عندنا دابا ديجا تروزيام بيرسون سانغولي. شكون في هادو اللي خدا الاس؟ واش لوكسيليير اللي زدنا ولا لو فيرب برينسيبال امبروف؟ Auxiliaire. لوكسيليير هو اللي ولا كونجوغي في لو طون اللي المفروض يكون هو سيمبل بريزنت. اما لو فيرب برينسيبال راه تيرجع تيولي تانسلس، تانسلس without tense، صافي دير تيرجع بحال انفينيتيف. راه في هاد الزياده اللي زدنا فيها هاد لوكسيليير دو، في الوقيته اللي ما كانت عنده حتى شي علامات خاصها تكون عند الفيرب، راه ما لاحظناش انها كاينه عنده حتى هو. ولكن في الوقيته اللي كان خص تكون واحد العلامه عند الفيرب، ديك الاس ديال تروزيام بيرسون سانغولي، شفنا بان بانت عند لوكسيليير، لحقاش لوكسيليير هو اللي تيولي كونجوغي في هاد الحاله، ماشي لو فيرب برينسيبال. الفيرب برينسيبال تيرجع تيولي تانسلس without tense. اوكي، نفس المساله تتلاحظوا حتى بالنسبه للباست. في الباست تتولي تلاحظوا بان هذا اللي تيولي ديد. اوكي، اما الفيرب برينسيبال ترجع لا فورم سامبل، وهذا هو اللي تيبرر انه في بعض الحالات في النيجاتيف لي فيرب ديال سيمبل باست تنشوفوهم تيكونوا في لا فورم ديال الانفينيتيف اللي كيكون خدا لو طون هو لوكسيليير دو. اوكي، الوغ نشوفوا لي فيرب الاخرين. If I not to go to bed early, I to be tired tomorrow. Yes. If I not go to bed early, I will be tired tomorrow. Well, and we need an auxiliary before not. That would be if I do not go to bed early, I will be tired tomorrow. Thank you. Number 9. You to feel sick if you to eat all this cake. Yes? You will feel sick if you eat all this cake. Yes, this is it. Thank you. And finally, I to cook dinner at home if you not to want to go out. Yes? I will cook the dinner Yes. at home Yes, this if is you it. don't I will want cook to go dinner out. if you... If you don't want to go Yes, out. if you don't want to go out. Well, thank you so much. And this is the end of first part. The second part is going to be about something. But to start with, we need to compare these sentences together. If they all have the same tenses, a present simple in the if clause and a future simple in the result clause, we are going to find out if they all convey the same sense of real future possibility. This is part 1. Part 2, or let's say not part 2, first start. But point 2 is going to be about some change we are going to see. We are going to replace if.
with another word. Well, let's find firstly about the tenses. Jack will miss the plane if he doesn't hurry. Jack will miss the plane if he doesn't hurry. Let's study that and we will find out that the future simple is in use over here as we have started with the result. Jack will miss the plane if he doesn't hurry. The if clause comprises of a present simple. And once you study the notion or impression which we get, the expanse of the statement at hand, you will find that there is some future possibility, and it is real. Jack will miss the plane as an exclusive result, but only if he does not hurry, which is possible to happen just as it is possible for it not to happen. And this is real. This will happen, if things, go this way. Again, if they ask me for help, I will help them. The question is, what does if stand for? What does it mean? If means on condition that. If means on condition that. On condition that. And this means that on condition that they ask me for help, I will help them. A condition which is not quite certain to happen. It is only possible to happen. Okay? On condition that they ask me for help, I will help them, which can be said the other way. I will help them on condition that they ask me for help. She will not be angry with you on condition that you tell her the whole truth. And you can find out that the tenses are still the same in all these examples. Present simple together with a future simple, and they convey the same sense. That it is about real future possibility. Now we have come again to know what on condition is, that it is synonymous to if. And if you ever have to opt for the safer way or the safer word in use, you would find that on condition that is rarely used and if is broadly used instead, because if is just one word and a monosyllabic word that is simply used over different situations. The question now is that we have to bear into account that the condition and result would be brought together, but in the light of different other linking words. This time it's going to be unless. What does unless mean? We can use unless, and one close look at the statement or the linking word in use would tell us that unless is synonymous to if. To state it otherwise, unless is synonymous to if. Very simply. Which means unless can be located in the if clause. The point is that unless does not have that only sense. Unless has the meaning of if not. This is the meaning of unless. It does have the meaning of if not, which means it has a negative sense. It has a negative meaning. That's exactly what it is all about. It should be in an if clause, but it has a negative meaning, which means it can replace if together with not. The thing is that if, once compared to unless, you would distinguish one thing. If can be found in a negative clause, it can keep it negative. And the two first examples are saying something about that. They are revealing something about that. But once they are found in a positive clause, affirmative clause, if keeps it also affirmative. It can still remain affirmative, which means that if is neutral. It never changes the clause's form or the sentence's form. It remains just as it used to be. المسألة اللي كاينة هو انه if إلا لاحظنا بأن توجدت في واحد الكلوز اللي هو negative
بقى نيجاتيف. ليليمون دو لا نيغاسيون جزء من الفكره، ماشي مرتبط باف بالضروره. يمكن يتوجد، ممكن ما يتوجد. صافي دير راه في مرات اخرين فاش لاحظنا بان ما كاينش ليليمون دو لا نيغاسيون هنا، تلاحظ بان اف ما كانش بالضروره هي اللي فرضاه في الاول. دونك راه ممكن يتوجد اف بلا ما يكون معها اي اليمون دو لا نيغاسيون، وبالتالي ما عندهاش هي دخل في لا نيغاسيون تكون ولا ما تكونش. وإلا لقات لا نيغاسيون راه غادي تبقى لا نيغاسيون في لافراز. ما كانتش لافراز نيجاتيف ولا داك الكلام، راه اف ما عندها ما تقدم ولا تاخر. صافي دير اف راها نوتر. اما انلس راه ماشي نوتر، انلس راها نيجاتيف. صافي دير دائما فيها لو سونس دو لا نيغاسيون. توجد فين ما توجدت راه فيها لو سونس دو لا نيغاسيون. الوغ هذه هي unless. اوكي، المسألة اللي مطروحة دابا هو كيفاش غادي نتعاملوا معها دابا. That's the point. If we ever have to use unless, we should necessarily introduce it in the condition clause, in the if clause. إلا توجدت عندنا unless خصها ضروري تكون في الكلاوز ديال الشرط. Okay? The if clause or the condition clause. The if clause more precisely. It is called if clause, which means automatically that of condition. And once found, we would just notice how it may replace if, exclusively if, but if we ever have any negative, it would be necessarily replaced as well. But what do you think with the omission of not? Are we done with the negative? دابا بالنسبه لنا unless غادي تعوض if، هذه لا محاله، ولكن الا توجدت حتى لا نيغاسيون حتى هي غادي تعوضها. دونك واحد الكونجونكسيون اللي كتجمع في نفس الوقت ما بين الدور ديال لا كونجونكسيون ولا نيغاسيون، جمعوا كاملين في كلمه واحده. ولكن واش الا حيدنا النوت واش صافي سالات المهمه؟ غتلاحظوا بان كاين واحد لوكسيلير هنايا كملنا به في واحد الوقت من الاوقات. واش غيبقى بعد ما حيدنا السبب علاش استعملناه في الاول؟ يس. نوت واش غادي تبقى؟ دو واش غادي تبقى؟ لا. الا تفكرتوا معايا قبيله فاش حيدنا لا نيغاسيون قلنا بان واحد الفيرب رجع كيف ما كان قبل لا تكون لا نيغاسيون، وواحد اخر مازال زايده شي حاجه معاه ما ديالتوش. الا لاحظت شنو اللي عاودنا زدنا حيدنا ثاني لوكسلير اللي غير كملنا به. والاكزارسيس اللي درنا بحال شويه هذا باش نلاحظوا كيفاش كاينين ديزوكسيلير غير تنكونوا كملنا بهم. هو راه غير اوكسيلير واحد ماشي ديزوكسيلير، هو غير واحد دو هو لو سول اوكسيلير اللي تنكونوا كملنا به. صافي دير ملي كانت مفروضه علينا نوت كان خاصنا لا نيغاسيون، كان خاصنا نكملوا ليها لا ستركتور بواحد لوكسيلير زدناه. ملي ما غاديش تبقى انا ما غيبقاش حتى هو. صافي دير unless you make enough practice you will not be perfect enough. Yes. هذاك دوسة تيكون غير في present. هو اوكسيلير غنزيدوه في جميع الحالات اللي ما فيهمش اوكسيلير. في simple present غياخذ لا فورم ديال present، وفي simple past غياخذ لا فورم ديال past. الا في كان الفيوتشر ممكن ما انا تيكونش. غنور. نعم. في الفيوتشر ما تيكونش لا حيت ديجا لوكسيلير ديال الفيوتور ديجا راه كاين كل طون. وهذه هي المساله اللي غادي نبغيو نعرفوها دابا. لي طون كاملين عندهم دي زوكسيلير ما عدا جوج، present simple و past simple. هادو هما لي دو طون اللي ما عندهمش دي زوكسيلير. دونك الا ما كانش الفيرب اوكسيلير غنضطروا نزيدوه حنا واحد الا بغينا نكملوا ليه لا نيغاسيون. الا ما كانش هو اوكسيلير غادي نضطروا حنا نزيدو نكملوا بواحد. دونك تيكون الفيرب بوحدو سونز اوكسيلير. هذه هي المساله اللي قلت دابا، هو انه في السيمبل بريزنت والسيمبل باست هما لي دو طون اللي ما فيهمش اوكسيلير. اما السيمبل فيوتشر ديجا كاين لوكسيلير ديالو. وهذا هو علاش درنا هذا الاكزرسيس اللي فات دابا على حسب هاد لي طون باش نعرفوا كيفاش مره غنزيدوا ان اوكسيلير افيك لو فيرب ومره اخرى حتى اضطرينا عاد زدناه. فاش ما كناش مضطرين ما زايدين حتى حاجه. انتم شوفوا هنا ايت ما زدنا معاه حتى حاجه حيت ما غير مطالبين بالزياده. لا ميم شوز هنايا
لو فيرب اللي كان في لافراز 6 كان في سيمبل فيوتشر، لوكسيلير ديال سيمبل فيوتشر راه كاين، ولكن الاخر اللي غيكون في سيمبل بريزونت ملي ما كان عندنا حتى شي حاجه كتفرض علينا لوكسيلير راه استعملنا لو فيرب بوحدو. دونك لي فيرب سيمبل بريزونت اند سيمبل باست، وهنايا غادي نضطر نرجع واحد الخطوه شويه للور باش نحاول نشوف لكم واحد الارتيكل. اوكي تلقاو هاد المسألة هادي هانتوما تلاحظوا هنا دابا، أنا غادي نافيشي دابا بتي تروك. يكون من الأفضل إلا نبانو بالبي دي إف. معرفتش واش تافيشيو دابا ولا دابا هادشي شوية تياخد الوقت. علين بالنسبة لي دو زوكسيليير، لي دو طون اللي تيكون فيهم دي زوكسيليير هما اوكي I'm afraid it is not working. ناخدو هاد البوان هادي اللي وصلنا ليها. بالنسبة لهاد الليدة اللي وصلنا لها ديال unless أنها تتساوي if not، عوضنا if مع not، ولكن اللوكسيليير اللي معروف أنه غير كملنا به تا هو غيتحذف ما حيت ما بقاتش الحاجة اللي فرضت علينا نكملو بداك لوكسيليير تاني. اوكي ما كانش موجود قبل not ما غيبقاش موجود من بعد ما تحذف. الور غادي نرجعو لافراس كيف كانت. اوكي unless you make enough practice you will not be perfect enough. بالنسبه للطون انتم غتلاحظوا بان باقي عندنا نيت هنا present simple وباقي عندنا future simple. اوكي بالنسبه للفراز الاخرين which clause would you now introduce unless in? Is it going to be the first clause or second? What do you think? The second, I think. It's going to be in the second, and you would write instead of if with not you would write unless. Okay, what do you think is left again to be completing the statement as it remains that this clause is or this auxiliary is just used again to complete the negative, and we should omit it as well. What is left is just that, unless he hurries. Okay, and you can check the example. Jack will miss the plane unless he hurries. Okay, Jack will miss the plane unless he hurries. And please compare the statements. Unless replaces if with not, which now need to be omitted. This not is used only with the support and suppliance of thus, which is an auxiliary only supplied. It is not original. It is used only to complete the rule. And once not is omitted, do should be omitted as well, but the tense should be reverted to the verb in use, or the main verb. That's why we get the S, which is now being just part of the auxiliary, being just returned to the main verb. And that's why you can find that things are just taken form this way. Jack will miss the plane unless he hurries. Again, you can get a clause for result, then a clause for condition. The question now is how to deal with sentences in number 3. If they ask me for help, I will help them.
In which of the two clauses would you now introduce unless? And you must be aware over here, because this example is going to be quite different from the previous ones. Which of the statements are you going to introduce unless in? First clause or second clause? First clause. Well, it would very simply become something like, unless they ask me for help. Now, you can notice that no great differences is happening. You use unless instead of if, and this is it. That's all. As if there's no change at all. But the matter is that this clause, which was positive, is now turning into something negative. And this has caused things again to be changing in a way or another. Well, to what extent this is possible? That's the question. Do you agree with the use of unless in a clause which was positive? Do you think it is usable? بالنسبة ل unless كاين اللي تيقدر يلاحظ بأنه unless puisque راها negative دابا تستعملت في واحد الكلوز اللي كان affirmative ما فيش لا نيغاسيون. هنا غادي بديت تطرح واحد السؤال، واش ممكن unless تستعمل في هذه الحالة هذه في واحد الكلوز اللي أصلا كان affirmative ما كانش عندنا لا نيغاسيون ما كانش عندنا if مع not. واش هذا الشيء ممكن؟ كاين اللي غادي يقدر يبدا يتساءل فعلا واش هاد المسألة واش مسموح بها. حنا تنعاودو نرجعو لواحد الفكرة أخرى. أوكي. We get back again to some impression. What does this first conditional stand for? When you say, if they ask me for help, I will help them. This means that you are talking about the future in terms of something possible, only possible for it to happen. And this is real indeed, but let's take this degree of certainty, which is 50%. When I use a statement of this like to refer to something which is only possible to happen, I automatically and implicitly mean that it does have the same characteristics and intent and maybe possibility not to happen. If they ask me for help, which is not quite certain, we'll have this result once realized. It's going to be its own exclusive result. But I still mean that there is some possibility again that this wouldn't happen or will not happen. الوغ فاش نقول واحد الفكره بهذا الشكل هذا حنايا باش نعرفوا unless واش المفروض انها عندها امكانيه هنا ولا لا، ولا دوينا على الامكانيه وحسبناها في هذه المساله عاد من بعد ندويو على التغييرات اللي غتكون دارتهم. ندويو في الاول على المصداقيه ديال الفكره بهذا unless. كاين اللي غيلاحظ بان unless راها نيجاتيف ودرناها دابا في واحد الكلوز ما كانش نيجاتيف. صافي دير فين هي هذيك if مع not اللي خصنا نعوضها وكانه تنعتبروا بانه بحال not كانت ضروريه. واش مفروض ان حتى تكون not مع if عاد باش تكون unless عندها قابليه تستعمل؟ هذا هو السؤال اللي غيتطرح للبعض. تنجيو نشوفوا الفكره اصلا واش تسمح بهذا الشيء ولا لا. تنشوفوا الفكره اصلا بان تدوي على ان فيتور اللي فقط تندوي على واحد البوسيبيليتي فيه. صافي دير ممكن واحد الحاجه توقع كيف ما هو ممكن انها ما توقعش. الوغ فاش نكون ندوي بهذه الصيغه هذه if they ask me for help I will help them. الا طلبوا مني مساعده راه غنساعدهم. رانا ضمنيا تنقصد انه الا ما طلبوش المساعده راه ما غاديش نساعد. اوكي. بحال كيما فاش غتقول شي واحد if I have time I will phone you راك ضمنيا قاصد and if I don't have time I can't call you I will not call you. راه بحال ضمنيا قاصد لي بانه الا ما صبتش الوقت راه ما غاديش نتصل. دونك هي هاد النوع ديال الكونديسيونيل راه تيتكلم بواحد الصيغه ولكن راه ما تيعنيش بانه تيقصد فيها غير داكشي اللي تصرح به. فاش تقول شي واحد راه الا صبت الوقت راك تقصد ضمنيا بانه كاينه امكانيه انه تقدر ما تصيبش الوقت، وديك الامكانيه الاخرى راه غتعطي نتيجه اخرى مختلفه. ضمنيا كاين هادشي ضمنيا تيتفهم بحال هكا. الوغ راه بحال قاصدها بلا ما تقولها بلا ما تسمي الاشياء بالسميه وتقولها حرفيا. دونك راه تكون قاصدها فعلا. اوكي.
واللي غيسمعك غيفهمك هذاك الشيء اللي قاصد. صافي دير صرح بحاجه ولكن المعنى تيشمل حتى الوجه الاخر، احتمال الاخر حتى هو ضمن هذا الفهم. اوكي الور حنا هنايا راه بحال الا قلنا if they ask me for help I will help them and if they don't ask me for help I will not help them. عوض ما نصرحوا بالفكره الثانيه جبنا الفكره ديالها مباشره unless they ask me for help. اش غيوقع في ديك الحاله؟ هي هنا ضمنيا بحال if they don't ask me for help اللي هو الوجه الثاني ديال نفس العمله. اوكي unless they ask me for help what would you say now? I will not help them. Yes, I will not help them. Well, if you just notice, will is now taking the negative. Will as an auxiliary has the negative located next to it. The question is, to some of you it may be hard sometimes to distinguish why sometimes we make no changes, we omit the nots, sometimes we add them. كاين البعض منكم اللي غيلاحظ ممكن واحد الوقت يبغي يراجع غيلاحظ بانه مرات حيدنا نوت شي حيدنا ليه لا نيغاسيون شي ما حيدناش وواحد شويه وحدين حيدنا لهم لا نيغاسيون وجينا لواحد الفراز اخرى وزدنا لا نيغاسيون. دونك راه كاين اللي يقدر يلاحظ بحال هكا غادي تختلط عليه الامور وغادي يصعب عليه الفهم. غادي نوليو خصنا نبرروا علاش تتحيد نوت وعلاش ما تتزاد. دونك هنا المساله ما غاديش ندخلوا في هذيك المتاهه كامله. اوكي a labyrinthine which is not going to drive us again to any and we are supposed to find more about how this works. It's more about how things match together more than why we should add some not or omit some others. The point is that we are going to take that for a question. Okay, let's take the first sentence for granted, and namely these parts, and let's take them for a question. ناخذ هاد الافراز الاولى بعين الاعتبار ونحاولوا نفهموها على اساس واحد المنطق ديال المنطق الرياضي بحال شي معادله عندنا هنايا. عندنا واحد العدد ديال الاعداد. we have two cardinals one of which is going to be negative due to that and the other is also negative. Once we have used one of the cardinals all at the expense of another, time in another, what would become of the result? نعتبروا على انه هذه معادله عندنا فيها جوج ديال الاعداد كل كلوز بمثابه عدد سالب بحكم ان في لا نيغاسيون. اوكي ضرب عدد سالب الا كانوا عندنا جوج الاعداد واحد فيهم ضرب الاخر بجوج بهم نيجاتيف. عدد سالب ضرب عدد سالب اش غيعطينا؟ عدد موجب. اوكي it may be positive. We should preserve the same tense and see if things would match exactly the same. المفروض أن نحافظوا على نفس النتيجة سورتو أن دابا عندنا بعض التغييرات. We have unless instead of if. This clause which used to be that of conditional which now has unless is now being negative. What do you think would become of the other to get a positive result? إلا كان واحد من الأعداد بان بأنه نيجاتيف كيفاش المفروض الآخر يكون لا بغينا النتيجة تكون بوزيتيف؟ تكون نيجاتيف حتى هو. وداك الشيء نيت فعلا اللي كاين حتى هنايا. هذا باش هو نيجاتيف ماشي بالضروره بنفس لي زاليمون الاولين اللي هما نوت وانما كاينه انليس اللي هي اصلا ضمنيا جامعه لو سونس ديال نوت ولا كونديسيون نورمالمون. اوكي and this is just the point. In the light of this we are going to do the same and deal with the other statements the same and try to find out how each matches with the other. Let's take the second example. Jack will miss the plane if he doesn't hurry. In terms of the result over here, is it positive or negative? This is, of course, positive. And Yes. the conditional result is نيجاتيف. negative. A positive cardinal, time in another negative. That makes something Negative. negative. نيجاتيف.
عدد موجب ضرب عدد سالب ويعطينا عدد سالب. What if we try to keep the same sense, the same result? This time we have used unless. علاش ما نحافظوش على نفس النتيجة ونشوفوا كيفاش نقدروا نحافظوا عليها مع العلم أن دابا عندنا unless. What has become of a clause which comprises of unless؟ وديجا قلنا بأن unless ماشي neutre، راه عندها un sens واحد. It is always negative. What would become of the other, or what should the other kind of cardinal be like if we want the result to be negative؟ إلا كان هذا العدد بان بأنه راه نيجاتيف حيت كاينة فيه unless، كيفاش المفروض العدد الآخر يكون إلا بغينا النتيجة تكون نيجاتيف؟ بوزيتيف. داكشي نيت فعلا اللي كاين عندنا في هذه الحالة هذه. إلا لاحظتوا ما زدنا حتى حاجة حيت ما كانش المفروض علاش نزيدو. دونك الزيادات ما تيجيوش غير كوك، النقصان ما تيجيش غير كوك. كاين معادلة منطق رياضي ما تيجامل لا هاد الفراز ولا هاد الشخص ولا أي حالة من الحالات، تيعتمد على نفس البرانسيب. اوكي صافي دير خص النتيجة تكون فيه يضمن لنا بأنه عندنا نفس النتيجة. اوكي let's move now to the clause or statement which has some changes. دابا نمشيو لواحد الفراز اللي كانوا فيها بعض التعديلات. What was the first clause like? Was it positive or negative? If they ask me for help, I will help them. وكأنه المرحلة الأولانية كانت شيء والمرحلة الثانية شيء آخر. What about this clause? Is it positive or negative? Of course, that has no negativity. That was positive. Okay? دونك هذا ما فيش لا نيغاسيون أصلا، دونك راه كان افيرماتيف. هذه وحدة. الكلاوز الآخر كيفاش كان؟ بوزيتيف هو. اوكي عدد موجب ضرب عدد موجب اش عطانا؟ بوزيتيف. اوكي هادشي هو اللي مفهوم. خصنا نحافظوا على نفس النتيجة ولكن ما نساوش دابا عندنا انلس. كيفاش خلات هاد انلس هاد الكلاوز يكون؟ اوتوماتيكمون اون فوا كاينه انلس الامر محسوم راها نيجاتيف. الوغ كيفاش خاص العدد الاخر يكون لا بغينا نكونوا النتيجة تكون بوزيتيف؟ عدد سالب ضرب عدد معين كان النتيجة موجبة، دونك خصو يكون نيجاتيف. نيجاتيف. وهادشي هو النيت اللي درنا. الوغ ما زدناش ناط غير كداك. على العموم هي المسألة هادي غير قربنا بها الفكرة وغادي نزيدو نقربوا أكثر، لحقاش ماشي المفروض أنه صافي سالينا. هادي غير فهمنا بها المعادلة بحال فهمناها أفقيا horizontally. Let's take it vertically. ناخدوها دابا عموديا. اوكي اون برانسيب شكون فيهم اللي تيتحكم في الآخر؟ واش المعطيات اللي تتحكم في النتائج؟ صافي دير نفس المعطيات غتعطينا نفس النتائج، ولا تغيرات المعطيات غتغير النتائج، او لا النتائج اللي تتغير تتحكم في المعطيات لي كونديسيون. شكون اللي تتحكم في الاخر؟ كونديشن. كونديشن. هذاك هو اللي غادي نبداو به الاول، غادي نشوفوه بعدا كيفاش داير. صافي دير لا فراز نعتبر بحال مازال ما كتب حتى حاجه من هادشي بحال ما كاينش. اوكي نشوف كيفاش كان المفروض نفكر، نعتبر هادشي بحال ما كاينش كاع. نشوف كيفاش المفروض نفكر حيت باقي عندي اون سول فراز اللي باقيه، نشوف كيفاش كان المفروض نفكر فيها. نبدا بالكونديسيون. اشنو هما لي فراز اللي فيهم لي كونديسيون؟ قولهم لي بالنسبه لهذا السطر. هذا هو الكلوز اللي فيه الكونديسيون. دوزيام فراز Jack will miss the plane if he doesn't hurry. The second. The second. In line number 3 if they ask me for help I will help them. The first. First. Again. In line number 4 she will not be angry with you if you tell her the truth. That's going to be the second. Let's shed light on this and see. With the use of unless, would it make any change? نشوفوا هاد الكونديسيون. إلا زدنا unless، إلا وظفنا فيها unless، واش غادي تغير فيها شي حاجة ولا لا؟ صافي دير الكلوز اللي كان نيجاتيف unless واش غادي تغير فيه شي حاجة؟ No. صافي دير ملي الكونديسيون ما تغيراتش النتيجة نشوفوها حتى هي ما تغيراتش ياك؟ Yes. عاوتاني دوزيام اكزامبل. دوزيام اكزامبل مبدلين فيه الترتيب
ومبدلين فيه حتى الكلوز الاخر مختلف، ما تصابش ثاني نيجاتيف بحال داك اللي سبق. دابا نبدل النوع ديال الكلوز، جانا واحد اخر افيرماتيف، والكلوز اللي بغينا ديال الكونديسيون جا هو الثاني. اوكي نشوفوه حتى هو unless ملي درناها في هذا الكلوز واش غيرت فيه شي حاجه؟ صافي دير الشرط واش تبدلاتو unless نو. بويسك ما تبدل الشرط. شوفوا النتيجه حتى هي ما تبدلاتش. حيت هادشي اللي تنقول لكم ماشي غير مجرد فراز غناخذها كوم اكزامبل، خصنا نشوفوا انه حنا الا كان مطلوب منا نصاوبوا ديك لافراز. وبالتالي ناخذ دابا الامور بالتدريج. ملي انلاس ما بدلات والو الريزولتا حتى هي ما تبدلاتش. ملي الشرط ما تيتبدلش النتيجه ما تتبدلش. هذا بالنسبه لجوج ديال لي زيكزامبل الاولين. اوكي اما جوج ديال لي زيكزامبل الثانيين الشرط واش بقى كيف ما كان؟ واش بقى افيرماتيف؟ ملي درنا انلاس واش بقى افيرماتيف؟ نو. غتلاحظوا بانه انلاس بدلاتو. دونك هذا هو نوع التغيير. نوع التغيير ما صعيبش. تلقى اف عوضتها درت في بلاصتها انلاس وكأن ما وقعت حتى حاجه. if they ask me for help درت في بلاصتها غير unless they ask me for help. ولكن ماشي غير معناتها انه ما تكلفتش بزاف تعني بانه راه ما وقع حتى حاجه. راه لافيرماتيف مع هذا الشيء اللي ما وقع فيه والو من تاثيرات وما ما حسيناش بها كاع من حيث الكتابه، راه ماشي دازت الامور بسهوله. راه هنا فين بقات دابا المساله. التغيير راه ماشي مفروض يكون صعيب المواكبه. راه ممكن يكون وقع بواحد السهوله ما توقعتهاش، ولكن راه تيبقى تغيير. مادام انلس غيرت لافيرماتيف انه يولي نيجاتيف، بويسكو وقع تغيير في الكونديسيون غيوقع تغيير في الريزولتا. ولاحظوا انتم التغيير اللي وقع. I will help them كانت affirmative كيفاش ولات من بعد؟ ولات نيجاتيف. نيجاتيف. وكون كانت نيجاتيف كان المفروض غترجع تولي affirmative. صافي دير باش ما ندخلوش في هذيك المتاهه تنفترضوا انه الكونديسيون هي اللي علاش غادي نعتمدوا. الا ما تبدلاتش راه ما غتبدلش الريزولتا، وإلا انليس بدلاتها رجعتها نيجاتيف راه الريزولتا حتى هي غادي تبدل معاها. اوكي نشوفوا الافراز الاخرى. In a clause اللي قلتوا لي and I'm just forcing to use in English now. This is the clause you've told me that it is that of conditional. We are going to study and see whether unless is going to make any change or if we ever have to make any change in the clause at hand. She will not be angry with you if you tell her the truth. What kind of clauses is that? Is it positive or negative? Of course, if you tell her the truth is affirmative. And with the use of unless, you would turn it into something negative, which means the change in this is going to result in a change in that. Okay? هذا الكلوز هذا كان affirmative ولا درنا فيه unless غيولي نيجاتيف. دونك تغيير في هذا الكلوز غيعني بان غيكون تغيير في الاخر. اوتوماتيكمون كي غتولي لا فراز She will be angry with you if unless you don't tell her. Okay. You not Yes. tell her the truth. unless if you would repeat that please. She will not be angry with you unless You don't tell her the truth. okay. Unless does it need any negative to be found with it in the same clause? Unless واش محتاجة نيغاسيون تكون معها في نفس الكلوز. No. فوالا دونك هي كافية كوم نيغاسيون. صافي دير ما بقات غتبان لا هذه لا هذه معها في نفس الكلوز. الور You tell her the truth. غتحيد هذه وغتكتب unless وراه صافي ديجا اوتوماتيكمون الكلوز ولا نيجاتيف. دونك عاود ليا نشوف. She will be angry with you unless Yes. you tell her the truth. Yes, this is it. And let's take things as such. And let's try to find why we should do that. This first clause is negative, and the second is positive. A negative cardinal, time in another, which is positive, that makes something Negative. negative. What if we keep the results the same? Unless we'll turn that into something negative.
Okay. This means that the other should automatically become positive, and this is why you did it this way. ولا جينا نحسبوا حتى افقيا غتلقاو بان النتيجه نيت بحال هكذا خرجت. اوكي، افقيا خرجت هكذا، عموديا خرجت بحال هكذا. صافي دير الا شفنا شكون فيهم اللي غيتحكم في التغييرات، الا تبدل هويا راه غيبدل معاه الاخر، وإلا ما تبدلش ما غيبدل حتى حاجة أخرى. Okay, that's the point. Well, a few seconds again to have a look at that, and if you ever have any questions, I'm open to questions now before moving to the exercise or to the practice. We need to do that quickly, please. Do you have any questions? Okay. With these at hand, we shall be moving to an exercise which is much revealing in terms of the use of unless. All these sentences comprise of conditional. They are all already set, and the only thing we are needed again to be doing over here is to make use of unless, to insert unless there where it belongs, either in first clause or in second. The thing that we have as a token is unless. You won't find a seat if you don't get to the cinema earlier. What would become of the statement? Yes. You will find a seat unless you get to the cinema earlier. Okay. I think. Once comparing the clause, is it positive or negative? I mean, this very one, the second. Negative. Negative. Which means it, unless, is going to replace exactly these. Okay? Which means a negative clause, which is replaced by an element that keeps its own negativity. هاد الكلوز هذا اللي كان نيجاتيف، اللي عوضنا عوض جوج كلمات استعملنا غير وحده اللي فيها لو سونس ديال النيغاسيون، صافي دير ما غيرناش لا نيغاسيون ديالو، بقى كما هو. هذا هو الكلوز ديال الكونديسيون. ملي ما تغيرش الشرط، النتيجه واش غتغير ولا لا؟ انتم لاحظوا هذه المساله. درنا unless دونك عوضنا بها هادو بجوج، بالتالي مشات هاد لوكسيليير، ولكن بقى الكلوز نيجاتيف، ما تبدلش، ما تبدلاتش لا نيغاسيون ديالو، الريزولتا واش غادي يتبدل. اوكي. يس غادي تبدل الاستاذ، لحقاش خاصها تكون الاستاذ بوزيتيف باش يكون لو سونس كامل نيجاتيف. ها انت الى فوالا، واش غادي تبدل غتولي افيرماتيف ولا تبقى نيجاتيف؟ حيت الى رجعنا شويه واحد الخطوه اللور نشوفوا بان ربطنا كلشي كونديسيون. اوكي. الكونديسيون فاش كانت نيجاتيف درنا انلس، بقات نيت معاه نيجاتيف، صافي دير ما وقع فيه حتى شي تغيير، الريزولتا حتى هي ما وقع فيها حتى شي تغيير. اوكي. نفس المساله ثاني، كونديسيون كانت نيجاتيف وملي درنا انلس بقات نيجاتيف، دونك ما وقع حتى شي تغيير، الريزولتا حتى هي ما وقع فيها حتى شي تغيير. بغض النظر على الريزولتا تكون افيرماتيف ولا نيجاتيف، الا ما تبدلش الشرط ما غتبدلش النتيجه ديالو. ياك. اما فاش جينا لهاد الكلاوز هذا كان افيرماتيف، تدوي على اف كلاوز، ملي درنا انلس وقع تحول، وبالتالي الريزولتا هي وقع فيها تحول. اوكي. دونك امتى غادي نغير الريزولتا؟ ملي غيكونوا لي كونديسيون تبدلوا وتغيروا صافي. هنايا ليكزامبل الاخر انلس، واش بدلات هذاك الكلوز ولا ما بدلاتوش؟ مادام تبدلاتو من لافيرماتيف للنيجاتيف، الكلوز ديال الريزولتا غيتغير. اوكي.
وانتم لاحظوا ليزيكزامبل وهذا باش ترجعوا ثاني ليكزرسيس. لي دو فراز الاولين ماشي بحال لي دو suivants. Les deux qui suivent sont différents de celles qui sont utilisées au début de l'exercice ou de l'exemple, des exemples. Well, you can find that maybe the examples are just a bit confusing, but geez, you know, you can partition them and put them into groups. The first groups, or the first two sentences, have if clauses, have negative if clauses. The second two examples comprise of positive if clauses. But we can find that this exercise matches exactly with one kind of pairs. If you take again the same notion and bearing this in mind, the if clause over here, is it positive or negative? You can find that it is negative indeed. With the use of unless, there would no change occur on the level of negativity. هاد الكلوز ديال اف ديال كونديسيون كان نيجاتيف ولا درنا انليس راه خليناه نيت نيجاتيف دونك ما وقع فيه حتى شي تغيير وبالتالي ريزولتا ما غيوقع فيها حتى شي تغيير اوتوماتيكمون بحال هكا غتبقى لا فراز. You won't find a seat unless you get to the cinema earlier. Unless you get to the cinema earlier تتعني if you don't get to the cinema earlier. وكأن شيئا لم يقع. باقي negative need. Okay? Let's have a look at sentence number 2. If my parents don't object, I'll spend next weekend with my cousins. Okay, I'm going to stop recording now to start another. Just because I'm afraid this is going to stop for a while.